August, our 79th Independence Day, the day India awakened to freedom. Let us begin this day of pride and gratitude by seeking divine blessings. With hearts united, we request everyone to please stand as the choir group presents the prayer song. I request the team onto the stage for the prayer song. Of work for that soulful start. We really felt the presence of the Almighty. To mark the auspicious beginning of today's celebration, we now move to the lightning of the lamp. Light signifies the path of wisdom and peace, the very heights on which our great nation stands. I humbly invite our esteemed guests along with our school management to kindly come forward and perform lamp lighting ceremony and marking the beginning of today's Independence Day celebration. Following this, we invite them to offer flowers before Bharat Mata and the portraits of our brave freedom fighters as a mark of respect and gratitude. Take this. Bring them. Come. With the sacred lamp lit and tributes offered to our nation heroes, the atmosphere is filled with pride and positivity.
and formally begin today's celebration. It's time to extend a warm and respectful welcome to everyone present here. Now I request Ms. Kavya to kindly come forward and deliver welcome speech, officially inviting everyone for these celebrations. Please welcome Ms. Kavya with a big round of applause for welcome speech. Good morning everybody. What a truly special day it is to be gathered here as we celebrate the 79th Independence Day of our beloved nation. This day reminds us of the great sacrifices made by countless heroes who dreamed of a free India, and it fills our heart with immense pride. First and foremost, it's a great honor to extend a heartfelt welcome to our respected Principal Sir, Nagaraju Sir. Sir, your guidance and vision inspire us every day, and your presence makes the celebration even more meaningful. Welcome, sir. And we also extend a very warm welcome to our respected Principal Ma'am, Lakshmi Madam. Madam, your dedication to our school values truly shapes our journey, and we are so glad you are here with us today. Welcome, madam. Moving on, our pillars of support, our dedicating teaching staff who light up our mind with knowledge and values. A warm welcome to each one of you. Your support is cornerstone of our success. And our incredible non-teaching staff who work behind the screen to ensure everything runs smoothly. A warm welcome to each one of you. To my dear friends, a big enthusiastic welcome to all of you. This day is for us, the future of India, to reflect, rejoice and review our commitment to the ideals of freedom and unity. Let's have a memorable Independence Day. Thank you all for being here. Thank you, Kavya, for that warm and thoughtful welcome. And now it's time for the most honored and proud moment of today's celebration, the flag hoisting ceremony. Our national flag is not just a piece of cloth, it's a symbol of our unity, diversity and freedom. With great respect, we invite our beloved Principal Sir along with the esteemed guests of the day to hoist the tricolor, the pride of every Indian heart. We request to everyone, please stand with pride as the flag is hoisted. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಾದ್ರು ಬನ್ನಿ, ಸೆಲ್ಫಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಬನ್ನಿ. ಪರಮಶಿವಿ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ.
for hoisting the symbol of one nation pride. May it always fly high in the sky and in our hearts. Moving forward, this our school group will present a ceremonial march first. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ Here on the march past, first we have Scout and Guide group led by Miss Deepika, who is good at academics and won many certificates and trophies in sports too. Scout and Guide always insists the sense of responsibility and trustworthiness. The motto of Scout and Guide is be prepared to serve the market and nature. Next for who is an exemplary achiever in sports and exhibits good leadership qualities. Kubanpu is our Rashtrakamvi playwright, novelist and Kannada poet who received Jnanapita Award. Next we have Mathematician Sir C.V. Raman Bose, led by the Austin Miss Purvika, who is good in academics and taluk level athletics champion and good volleyball player too. Sir C.V. Raman was great business known for his work in the field of textile. Now we are witnessing Cancer First, led by the Captain Miss Maria, who is good in academics and also in taluk level athletics champion, also good volleyball player. Major Dhyanchand is called as well. He is a legend of Indian hockey who won 3 Olympic medals. Next followed by Aryabhatta Bose, led by the house captain Yashas Aranya, who made a remarkable achievement in academics. Aryabhatta was a major mathematician, astronomer from the classical age of mathematics. At last, we have landing on which was led by house captain, school captain Miss Patience Gill, who made a significant achievement in athletics and academics. That symbolizes speed, cooperation, concentration, and shared responsibilities.
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸುಕಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೋಷಕರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಾಲೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಲಹೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ 9 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಇದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯದ ತೊಂದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಜಿತ್ ದೋವೆಲ್ ಅವರು. ನಮಗೂ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 years ಅರೌಂಡ್ ಆಳಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತವರು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮರೆತೋಗಿದ್ದ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಮೌನ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಇದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ, ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದೋಣ. ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಮಂಜು ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Thank you, sir, for your inspiring words.
that truly remind us our role in shaping future of our nation. It's time to begin a cultural segment of today's celebration, a segment where patriotism will be expressed not just through words but through heart and rhythm. To commence a cultural event, we present invocation dance, graceful offering to Almighty and tribute to our motherland. Let the music, movements and expression reflect the spirit of India. Please welcome our talented dancers to the stage. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Sari ga ma ga ri sa ga pa ni sa ni pa ga ni sa ri ga ri sa ni pa ga ri sa ni ta ta ta. Dim 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 ta di di dim ta ta. Di ta ta di di tum tum dum dum ta ta di di tum tum dum dum ta 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 di di tum 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 dum 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 ta 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 di di tum 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 dum 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 tam tari ta kachunu dim tari ta kachunu tari keda ta ram tari keda ta tam tari keda ta tari keda ta 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 ta. Dim 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 ta di di dim ta ta. Di di ta ta di di tum tum dum dum ta ta di di tum tum dum dum ta 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 di di tum 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 dum 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 ta 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 di di tum 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 dum 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 tam tari ta kachunu dim tari ta kachunu tari keda ta tam tari keda ta tam tari keda ta tari keda ta. What a mesmerizing performance, a beautiful invocation that truly touched our heart. And it's now time for some excitement as the youngest stars of our school step onto the stage. Yes, our little ones are ready to showcase their love to the nation in their own adorable way through the fancy dress event. Dressed as a freedom fighters, national symbols, and proud citizens, these children will remind us patriotism begins at young age. So let's welcome our tiny patriots with a big round of applause. From PP1, dressed as the Jhansi Rani Lakshmibai. The Rani of Jhansi, she was the leading figure of the Indian Rebellion of 1857. She fought several battles against the British. Her life and deeds are celebrated in modern India, and she remains a potent
symbol of Indian nationalism. Good morning, everyone. Nice to see you all. I rest the past Jhansi Rani Lakshmi Bai. मैं रानी लक्ष्मी बाई हूँ, मैं इस धरती की बेटी हूँ, मेरे होते हुए इस धरती को आग भी नहीं लगा सकता। जय हिंद, जय भारत। Good manners and Puri from PP2 and PP1 dressed as Bhagat Singh. Bhagat Singh was an influential Indian anti-colonial revolutionary. He is widely regarded as a national hero and martyr in India's struggle for independence from British rule. Good morning, everyone. Nice to see you all. I just pass Bhagat Singh. You can kill me, but you cannot kill my ideas. You can crush my body, but you cannot crush my spirit. Thank you and have a nice day. Good morning, everyone. I am Bhagat Singh Kasanta. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. Shrish from PP1 dressed as Sangoli Rayana. Sangoli Rayana was an Indian military born in Sangoli, Belagavi district. He served as a senior commander in Kittur, ruled by Kittur Chennamma. After Chennamma led the failed rebellion against the British East Company, Rayana continued to resist Indian company rule in India. Good morning, everyone. Nice to see you all. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮುಚ್ಚುಗೋಲ್. ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಖಾನ ನಿನಗೆ. ಈ ಕಟಾಳ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲು ನಮಗ, ನಿಮಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನ್ನ ನಕ್ಕು ಚೀನಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಈ ಕಚ್ಚಲಿಗಳಿಗಳ ನಾಡೈತಿ, ರಂಜಿಗರಿದ ಬೀಡೈತಿ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. Vidas and Muhammad Irfan from PP3 and PP2 dressed as Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose is known for his role in India's independence movement, a participant of the non-cooperation movement and a leader of the INC. He was the part of militant wing. He is known for his advocacy of socialist policies. Good morning, everyone. Nice to see you all. Tapas, Netaji Subhash Chandra Bose. Do me back and make you freedom. I love my country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you and have a nice day. Good morning, everyone. Nice to see you all. Let me Charit and Ashar from PP2 and PP1 dressed as Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri is an Indian political statesman who served as the Prime Minister of India from 1964 to 1966. He was known as the Iron Man of India. Good morning, everyone. Nice to see you all. I am respected as Lal Bahadur Shastri. I was second Prime Minister of India. Jai Jawan, Jai Kisan. Morning, everyone. Nice to see you all. Respected Lal Bahadur Shastri. Jai Jawan, Jai Kisan. Dr. B.R. Ambedkar is called the chief architect of the Indian Constitution. He was a prominent social reformer, economist and political leader who contributed to India's economical and political landscape. Ambedkar served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru.
Dushyant Gowda from PP1 dressed as Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji is the father of our nation. He was a pivotal figure in India's struggle for independence from British rule. He employed non-violent methods of satyagraha to lead the movement. Gandhiji's philosophy and actions influenced civil rights and freedom movements worldwide. Good morning, everyone. Nice to see you all. I dressed up as Mahatma Gandhi ji. I father of nation. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Jai Hind, Jai Bharat. Yashwant Gowda from PP1 dressed as Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the principal leader of the Indian nationalist movement in the 1930s and 1940s upon India's independence in 1947. He served as the first country's prime minister for 16 years. Nehru promoted parliamentary democracy, secularism, science and technology during 1950s powerfully, influencing India's era as a modern nation. Pandit Jawaharlal was the first Prime Minister of India. Thank you very much. Run they obstinately adorable? Well done, little one. And now, as the celebration continues, let us immerse ourselves in the spirit of patriotism through music. We present to you a melodious and powerful Hindi patriotic song performed by our talented students. Let the music speak of freedom, unity, and pride. Please welcome the performers with a big round of applause. चलो जवानों बड़ो जवानों, चलो जवानों बड़ो जवानों, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है। चलो जवानों बड़ो जवानों, चलो जवानों बड़ो जवानों, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है। ओ माँ ने हमें पुकारा है, पुकारा है, पुकारा है। धूम धूम दिगिधूम दिगिधूम, ताना न देरे न देरे न देरे न तन तेरे तन तेरे धूम, तन तेरे तन तेरे धूम, तन तेरे तन तेरे धूम। तेरी होते सीमा होकर दुश्मन आने न पाए, आ जाए तो वापस अपना शीशे जाने न पाए। तेरी होते सीमा होकर दुश्मन आने न पाए, आ जाए तो वापस अपना शीशे जाने न पाए। जिधर पढ़ो तुम पास शर्मा है, सागर पर्वत रुक जाए, शीश पर हो जाए, महादीप भी बन जाए। भारत माँ की लाज बचाना, भारत माँ की लाज बचाना पहला काम हमारा है। चलो जवानों बड़ो जवानों, चलो जवानों बड़ो जवानों, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है।
की अत्याचार को कभी न बच्चे बिसराना, झांसी की रानी का भारत सगल देश में फैलाना, पुत्रों के परिवारों के अमर कथाएं चौपड़ाना, अमर कथाएं चौपड़ाना, अमर कथाएं चौपड़ाना। बड़ो बड़ो सिंह सबूतर हिमगिर ने ललकारा है, हिमगिर ने ललकारा है, हिमगिर ने ललकारा है, हिमगिर ने ललकारा है। चलो जवानों बड़ो जवानों, चलो जवानों बड़ो जवानों, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है। चलो जवानों बड़ो जवानों, चलो जवानों बड़ो जवानों, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है, दुश्मन ने ललकारा है, माँ ने हमें पुकारा है। सरे रे गा गा मा 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 पा पा धा 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 नी नी धा नी सा नी सा, सा रे सा नी सा नी धा नी धा पा धा पा गा मा धा मा पा धा सा, गा मा पा धा मा पा धा सा, गा मा पा धा मा पा धा सा। Thank you. Wow, that was truly heart-touching patriotic song. Didn't it fill the air with pride and emotion? Absolutely. Music connects our hearts and patriotic song remind us of our roots and nation's greatness. And now to carry forward the spirit of patriotism, we invite Miss Akshara to deliver a speech that will be inspire us all. Everyone, please put your hands together for Miss Akshara. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, and all the dignitaries on the stage who are present over here. Today, Indian Independence Day, which is observed as one of the most significant days in the history of our amazing nation, as we remember many sacrifices done by our ancestors to liberate our country from colonial opposition. So, let us celebrate this day with pride. On this occasion, let us remember and pay homage to those who led their lives for freedom and their sacrifice have paved the way to India. Indian Independence Day is just not about past. It is also time to reflect on present and visualize our future as a citizen of this great nation. We bear responsibilities of upholding the principles of justice, equality and fraternity. Let us work together to build a society. Here, every individual has the opportunity to have their regardless to their background. Even as we rejoice our freedom, we also need to face the challenges that lies ahead. Poverty, illiteracy and social injustice must all be eradicated. On this occasion, let us celebrate freedom. Let us also remind we have the duties and responsibilities to India's future. By working together, we can transform India into a world-class country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Akshara, for that inspiring speech. It's time to have something colorful and energetic. Our little stars from the lower section are ready to win our hearts. With their cute steps and joyful smile, they are here to celebrate India's spirit through the beautiful, patriotic dance. So let's welcome our talented dancers from lower section with a big round of applause. Please enjoy the performance. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन।
वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन We really enjoy your dance. After delightful dance by our little ones, it's time to shift from rhythm to reflection. Yes, Brenda, coming up next is a special skit performed by our talented students, which carries a message about our national flag. Through this skit, our friends will take us to back of struggle and sacrifice, reminding us that bravery that won us our freedom. So let's welcome our talented students with a big round of applause as they present the skit. Namaste everyone. Today is the day of immense pride of every Indian. It's August 15th, Independence Day. But what does this special day truly mean? Let's travel back and understand. Dada, why do we hoist the flag so proudly every year? What exactly is independence? Ah, my dear child, Independence Day is not just a word. It's the heartbeat of our nation. The freedom we breathe every single day. It means our beloved India become free from those who ruled us for many years. It was a long fight, filled with the brave voices of our heroes. Hear the whispers from the past, the determination that sparked the revolution. We will not be under the foreign ruler. Our land, our people, our dignity depends on the freedom. Swaraj is our birthright. Swaraj is our birthright. Swaraj is our birthright. From Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Bengal, we are one India. We stand together, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, united for our nation. This sound is so determined. Were they fighting for a flag too? Yes, my child, the very idea of our flag, standing for our independent spirit, was born from their dreams and their struggle. Each color, each symbol tells a part of their story and our story. The freedom they fought to give us, our own identity, our own voice, and our own beautiful flag. Let's meet the vibrant colors that tell India's story. I am saffron, the color of courage and sacrifice. I represent the fearless spirit of our freedom
I am white, the symbol of peace and truth. In the heart of our flag, I remind everyone that India believes in harmony and honesty. We want peace for all and we choose the path of truth. Everything we do, living together, peace makes our nation beautiful. I am green, representing our fertile land, our prosperity and growth. India is blessed with rich natural beauty and hardworking farmers. I symbolize the hope and life that flourish across the diverse country, promising a bright future for all of us. I am the Ashoka Chakra, the magnificent navy blue wheel in center. My 24 spokes, constant movement, progress. I teaches India must always keep moving forward, embracing change, justice and development. We never stop learning, growing and building a better tomorrow. See, my child, every part of our flag tells something important. It's not just a cloth, it's our soul and our identity. It's so much more than just colors. It's brave heart, peace, growth and moving forward. On this Independence Day, let us all remember the sacrifices that won us this freedom. Let us promise to uphold the values our flag represents. We are the future of India. We will be brave. We will seek peace. We will help India grow. We will keep moving forward. Happy Independence Day! Jai Hind! Vande Mataram! That was truly moving. A heartfelt salute to our young actors, reminding us of the sacrifices that built our nation. To represent our state language, we now invite Purvika for a speech in Kannada, sharing words of pride and patriotism. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 79ನೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 2025 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಎಂಬ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು 2047ರ ಒಳಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ದಿನ ಇದು. ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಲಾಹೋರ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಜೇಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತರರ ಶೌರ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವನಿರ್ಣಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವು ಕೇವಲ ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗರಿಸುವ ಸಮಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸದೆ ಏಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದು.
ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆಯೇ ಕೇಸರಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you. Purvika, your speech made very patriotic and gives us the courage to stand always for our nation. And now, I request the band team to step forward. Please welcome.
We loved it. India's beauty lies in its unity and its diversity. And today we celebrate that diversity through different languages, different songs, and one single spirit patriotism. Yes, Lavanya. Their voices will echo the pride of our land and love of our nation. Let's welcome the Kannada singers with a big round of applause. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಕಲಿಗಳ ಕವಿಗಳ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಕಲಿಗಳ ಕವಿಗಳ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಓ ಲಲಲಾ, ಓ ದೇಶವ ಕಟ್ಟಲು ದುಡಿದವರೆಷ್ಟು, ಅವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ದೇಶವ ಕಟ್ಟಲು ದುಡಿದವರೆಷ್ಟು, ಅವರ ತ್ಯಾಗವ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವೇ ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವೇ ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆ. ಕೋಟಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಾರೋಣ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಲಲಲಲಲಾ, ಲಲಲಲಲಾ. ದೇಶದಿ ನೆತ್ತರು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ವೈರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಣಿಯೋಣ. ದೇಶದಿ ನೆತ್ತರು ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ವೈರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಣಿಯೋಣ. ಶಾಂತಿ ದೂತರು ನಾವೆನ್ನುತ್ತಲೀ, ಶಾಂತಿ ದೂತರು ನಾವೆನ್ನುತ್ತಲೀ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರೇಮವ ಹರೆಯೋಣ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಕಲಿಗಳ ಕವಿಗಳ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಕಲಿಗಳ ಕವಿಗಳ ಯೋಧರ ಸ್ಮರಿಸಿ, ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ, ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ದೇಶವೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸೋಣ. Thank you. What a melodious Kannada patriotic song. Truly, every language carries the same emotions to love for our nation. Absolutely, Manoj. And now to continue the spirit of patriotism, we invite one of our talented friends to express their thoughts in Hindi. मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए सुप्रभात। मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे स्वतंत्र दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। 15 अगस्त के
दिन हम अपने देश की महिमा याद करते हैं। हम भारतीय स्वतंत्र सेनानियों के प्रयासों को भी याद करते हैं। भारत का स्वतंत्र दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन को दर्शाता है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे हम थे, एक है और एक रहेंगे। कई वर्ष तक अंग्रेजों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कितने ही सेनानियों ने बलिदान दिया, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली। प्रौद्योगिकी से हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है और हमें उस जगह से कोई भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि हम और बेहतर करने के लिए तैयार हैं। याद रखिए दोस्तों, हम अपने सैनिक को ना भूलें। वे हमेशा हमारे लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। वे हमेशा भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर हम अपना काम ईमानदारी से करने का वचन देते हैं। हम आप सांप्रदायिकता से आजाद होना है, नफरत और अपराध से आजाद होना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरी ताकत के साथ यह नारा बुलंद करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you, Nisha, for that inspiring speech in Indian. Truly, words have the power to reach, awaken patriotism in our heart. And now it's time for a special presentation where dance meets storytelling. Yes, coming up next, spectacular dance drama where talented students will tell you a story of sacrifice, bravery, and freedom through graceful movement and powerful expressions. So get ready to witness history come alive on stage with this mesmerizing dance drama. 23 मार्च 1931 में हुआ एक देश प्रेमी शहीद। मैं भगत सिंह, आज मुझे फांसी लगने वाली है। बाहर एक तरफ मेरे माँ बाप, भगत पुत्र हम तेरे साथ हैं पुत्र, और दूसरी तरफ लाखों लोग। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इस प्यार की शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह आजादी के लिए सबसे लड़ पड़ा। ओए भगत, दुल्हन कब लाने वाला है? भाई, आजादी ही मेरी दुल्हन है। क्या बात है? पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए, ना जाए माल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। क्या हो गया? भगत, इन गोरों की लाठियां रुक नहीं रही, अब इनको सबक सिखाना होगा। चलो साले, इनको हिंदुस्तानियों की ताकत दिखा दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यू इंडियन, चार्ज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, बम तो तैयार है, पर एक बार सोच ले, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में ही सोच लिया था, आजादी के लिए कुछ भी करूंगा।
8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। Hey you, hands up! इस दफा भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते, कंधों से। It's our own country. Let's welcome the team of our friends to make beautiful sight. कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते, कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। I request all the audience to please stand up. I repeat, all audience and the students, please stand up as a mark of respect to our country. All the students, please stand up. All students and parents, we request you to please stand up as a mark of respect.
of school and inculcate with us to carry forward and work together to eliminate the darkness of knowledge. Vande Mataram. Near the end of today's celebration, I now request Janati to propose the vote of thanks. Please welcome. Deliver the vote of thanks. A heartfelt thanks to our principals, Nagaraju sir and Lakshmi madam, whose guidance and leadership make today's event possible. Your leadership always inspires us to do our best. I also extend my gratitude to all our teachers for their continuous support and helping us to understand the value of this great day and for their tireless effort. To the all students who performed, whether through songs, speech or dance, thank you for making this day vibrant and memorable. Your energy and enthusiasm truly brought the spirit of freedom alive. Finally, let us carry forward the message of unity, peace and progress and strive to become responsible citizens of this great nation. May the spirit of freedom live within us, guiding our action and thoughts every day. Thank you for being the part of today's celebration.